Reaction. Sophia Latjuba. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Mantap. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang pastinya masih super duper zos gandos keren banget nih lor. Ini kali ini dengan judulnya ini siapa Chrisye. Nah, ini para musisi luar ini bereaksi terhadap almarhum Chrisye untuk pertama kalinya. Nah, dulurku semua, hari ini kita bakal menyaksikan momen yang sangat-sangat spesial loh. Ini para musisi dari luar negeri ini akan bereaksi terhadap sosok legendaris yang namanya ini abadi di hati jutaan orang. Ya, ini pasti tahu semuanya ya dengan almarhum Chrisye. Siapa nggak kenal dengan beliau? Nah, Chrisye ini bukan hanya seorang penyanyi, dia adalah ikon jiwa dari banyak kenangan lor ya, dan salah satu pilar terbesar dalam sejarah musik Indonesia. Nah, suaranya itu halus, tulus, dan punya kekuatan emosional yang bikin siapapun berhenti dan selalu mendengarkan. Wah, jadi dulur-dulurku semua ini bersiaplah, ini bukan sekedar reaksi biasa lor ya, ini adalah perjalanan mengenal maestro yang musiknya telah menyentuh lintas generasi. Nah, mari kita lihat nih bagaimana para musisi luar ini merasakan magisnya Chrisye untuk pertama kalinya kata mereka loh. Nih, jadi penasaran loh ya, tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Annyeong. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Just Wow, have people asked and requested for us to review and get to learn more about, I think the way you say his name is Chrisye, which is a legendary ya, betul sekali. rock musician from Indonesia. Ya. Let's keep Mereka ini baru pertama kali kayaknya lur ya mereaksi lagu-lagu dari almarhum Chrisye. Ini bagaimana nih reaksi dari para reaktor gokil dari Amerika Latin ini lur. Yuk kita saksikan sama-sama. give it a watch and then we'll check out some of his iconic performances with Erwin. Actually, him and Erwin Gutawa did a lot of shit together. Why wouldn't you? Why wouldn't you? Oh, Topati lur. Mantap. Because he wasn't old, he was like 57. Nice delay. We like seeing these artists in these environments, which are somewhat precarious, actually. To see them at a raw filter. You really get to know the real version of the song of the Oh, artist. lagu ini terkenal banget lur. Gimana nih reaksi reaktornya lur? In our opinion, at least. Yang tahu lagu ini tulis di kolom komentar lur. Wow, I love that. Iya. Komentar penonton tuh. Oh, that's so good.
a lot. How do you find that serenity though? Mantap, Lur. Wow, that is just so good. Mereka suka, Lur. Wow. This person filming is on stage. Yeah. Terkesima banget tuh mereka, Lur. It's a very Hebat. sweet timber for a guy. Memang hebat, Lur. Maafkan ya. Keren. Oh shit. It's a medley. I have to say, his voice is very Yeah, soft. It's very betul. sweet. But he's able to communicate emotion in such a tender way. There's a lot of people in this video. You can just hear it. Yeah, and it's actually an unbelievable event because you can hear the fucking reverberations right at the back of the fucking place. I thought it was like added small. delay, but I don't think it is. Actually, I love how they approached this because there's nothing more vulnerable for a singer than just standing there with a guitarist. And there's no backing vocalist. There's no track. This is very old school, and I love the approach to it because he sort of brings forward what he's able to do, what he's able to provide, which is this sort of like serene bubble that he sort of like wraps you in this. Oh, wah, Ari Lasso, Lur. Duet sama Chrisye kali. Efra mulai gokil deh. Such a cool freaking song. Also, guys, don't you love the fact that there's like literally no help in these tracks? This is what happened that night. I love this about Indonesia a lot, actually. They respect that shit. Sophia Latjuba. What the hell is this, Miss Universe? Di sini, Bos. What the Ya, heck? kita This belum person kenal dia, was Lur. insane. Can I say something as well? I feel like the world should actually copy Indonesia when it comes to collaborative shows It should go Keren, back to this. and the way they equalize this stuff. If you suck, you suck. And that's it. And that's just it. the way of You're just life. not about that life, bro. And that's it. fine. But I love the orchestral arrangements. I love the collaborative aspect of it. I love how raw everything is. I think these are just ideas that they have in the fucking moment. It's like, oh, let's have this Keren kan singer with this Indonesia, Lur. singer, and then you give them a call, and everyone says yes. Kisah cintaku yang seperti dulu. And they have the orchestra playing. That is Mantap, so Lur, lagunya, Lur. Look. Oh my god. I would cry. I would cry so much. Wow, guys. Look
look at that lady. She's crying. Yeah, I would totally be crying too. Iyalah nih Well, if you lagu grew up with him. sepanjang masa nih. What a beautiful arrangement. Yeah. Oh, yeah, no, that gets anyone. Wow, that's so trippy. Wow, Beautiful, guys, that's beautiful. The interesting part about him is that he had a career that fucking spans forever, nearly as far as he was fucking alive. Since he was born, he was essentially singing because he was born in 49, and then his first album is beginning of 60s. Okay, so, So it's- yeah, when he was like fucking 1920. bro, younger man. Oh, younger. Yeah, like he was really young into music. Because people recognize him as a bit of like a singer-songwriter, but also a bit of like a rock icons. Like he morphs into like alternative rock in the early 2000s. From 1994 to 2004, him and Erwin built this beautiful relationship where they do a lot of concerts together. That's awesome. And that's why Erwin decides to do the tribute in 2012, and he wow. does many more because wow, that's so emotional. it's him who would arrange the concerts. And unfortunately, after the 6 rounds of chemotherapy in 2005, he passes. 2007. He underwent 6 rounds of chemotherapy in the 2nd of August 2005. His health improves in 2006, and then unfortunately in 2007 he passes away. So, That's so but sad. a Yeah, huge that's amount of success, huge amount of accolades, and I think his art has somewhat Betul, become immortalized. abadi. I was gonna say it's a bit of an immortal voice. Oke lur, angel iki angel jos gandos. Lur, wah, pokoknya jos lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Baik lur, tadi sudah kita simak bareng-bareng, kita tonton bareng-bareng nih bagaimana reaksi dan kekaguman reaktor ini lur ya. Luar biasa banget lur. Ini melihat para musisi luar negeri ini terpana, tersentuh, bahkan sampai terdiam oleh suara Chrisye. Ini bukti bahwa musik memang bahasa universal. Ini meski mereka belum pernah mendengar namanya Chrisye mungkin ya, dan jiwa dalam setiap lagu Chrisye itu tetap sampai menembus batas negara dan budaya. Pokoknya jos, legendaris banget lur ya. Dan terima kasih yang sudah ikut merasakan perjalanan emosional ini. Siapa yang nggak kenal dengan lagu-lagu Chrisye? Pokoknya dari masa ke masa semua pada tahu lur ya. Nah, kalau dulur-dulurku juga punya rekomendasi lagu almarhum Chrisye yang lainnya yang wajib dikenalkan ke dunia, tulis di kolom komentar lur. Oke? Dan seperti biasa jangan lupa video ini di like, di subscribe, di share supaya lebih banyak lagi nih ya orang-orang dari penjuru dunia ini bisa mengenal keindahan musik Indonesia. Nah, yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke lur. Anda kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulur-dulurku semua yang mau request atau menyarankan video mana lagi nih yang akan direaksi, tolong tulis di kolom komentar dengan linknya juga lebih bagus lagi loh. Dan insya Allah kita akan melihatnya lagi, kita akan mereaksi untuk video berikutnya. Dan terima kasih juga untuk channelnya Mbak Waleska Herrera dan Mas Evra yang sudah mereaksi video keren tadi loh. Oke, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada dulur-dulurku semua yang sudah mampir, yang sudi mampir, yang sudah mensubscribe dan menonton sampai habis. Terima kasih semuanya, dan semoga juga ini menjadi menghibur ya, dan juga bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya. Dan kita doakan semoga dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lor ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 2 km ke depan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di reaksi berikutnya. Dan ingat lur, musik Indonesia selalu punya tempat di hati dunia. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes.